that's the mixer. Then these are the rich kids. I guess that's probably like Louis Vuitton, some Gucci chains. We don't even want to see the shoes. Ogiso-san, dozo. Damn. And then there's Setsuna. We all know Setsuna's not rich. But, I mean, the amount of drip around the party. Setsuna, she still sends out. 乾杯だけ乾杯だけね。それじゃあ乾杯の方行きたいと思います。メリークリスマス。メリークリスマス。はい。まあいいや。メリークリスマスもハッピーニューイヤーも何でもありってことで乾杯。乾杯。A lot of fucking dudes at the party. It's like 1, 2, 3 women's, and then it's like all dudes. よろしく、おぎそさん。俺、M2のショーだ。はい。よろしくお願いします。俺、竹内って言うんだ。実家は横浜の方で総合病院やっててさ。そうなんですか。すごいですね。さあ、とりあえず飲もう。料理取ってくるけど何がいい？いえ、そんな。私自分で。いいから。ね、おぎそさんって地元なんだよね。はい。最近飲んでばっかり。It's 8 p.m. いらっしゃいませ。4名様ですね。おタバコは禁煙席ご案内します。Well, usually crowded with students from Hojo, this becomes a hot spot for family outing during weekend evenings. Even though it's a bit of a walk from the station, there's never really a lineup. The store is still 80% full most of the time. 8番テーブル、ナポリタンとミックスピザ上がりました。Honda and I are the only people in the kitchen. Who are these two clowns then in the background? What the hell? We also got in touch with the other night shift workers, who assuring message of just got up. Let us breathe a sigh of relief. Oh, okay, those are the clowns then. We got backup. はい、ただいま参ります。少々お待ちください。The hall being taken care of by 3 of our girls. But in terms of raw performance, there's only about 2.5 people out there. Even though we haven't quite reached the recommended 5-person minimum for running the place, we haven't given up our battle on this Saturday night. Evidently, the store's a little short on people right now. If I were to leave my post right now, I can't even imagine how badly the others would suffer. 先輩? It'll take about 30 minutes for the night shift guy to get here. And then straight to Shinjuku. After that, will take another 30. An hour late would mean it'll be 9. It'll still be pretty early at night. I'll definitely make it in time. Make it in time for what? 北原先輩? It's all Takeo's fault. It's all because he made that stupid prophetic announcement that, despite having nothing to back it up, is still more than capable of making me worry. There's no way they use drugs, right? It's just a party of university students. ちょっと. I don't know about that. University students get kind of fucking crazy, man. Wait, hold on. I think there might have been a similar party at one of the local universities that was involved in a crime like that. Or am I remembering things wrong? もう。それはこっちのセリフです。Before I knew it, my pupil, beneath me in both stature and age, came staring me down with a vicious glare in her eyes. さっきから手しか動いてないですよ。問題ないだろ。問題ないからこそかえって不気味です。天井見ながら刃物使うのやめてください。12番カウンター、カットステーキ上がってたな。Without even realizing, I finished it. さっきから集中力が欠けてるように見えます。本当は用事あったんじゃないですか？そんなものない。Her glare, as vicious as always, hints that she's suspecting I'm lying. Even though she shouldn't have any idea of what's going on my end. Just where does confidence in her, I understand what you're going through, look come from? If I ask my past self that, would I have an answer with a smug look on my face? そろそろ上がった方がいい。あまり帰りが遅くなったら。
Maybe I'm feeling a little intimidated by her annoying gaze or something, but I couldn't speak my mind just now, only insincere remarks. チーフが2人ともいなくなったのに、明らかに足りない人数で回してるのに。私、戦力的にそろそろマイナスにはなってないと思うんですけど。But the one Taki referring to as female Haruki probably dismissed everything that just came out of male Haruki mouth. ご両親はもちろん OK もらってます。私、親に信頼あるんですよ。今までが今までだから。だろうね。どうせ冬休みは遅番も入れる予定なんです。この程度の時間なら平気です。そうか。そんなことよりも今は先輩の方こそしっかりしてください。何か問題があるならそろそろ上がった方が。悪かった。今からは集中する。だからこれ12番カウンター。大丈夫だよ。何もあるはずないから。なあ小木曽ちゃん、来週初滑りに行こうぜ。もう稲山の方とか降ってるみたいだし。でも私スキーもスノーボードもやったことなくて。教える。泊まりがダメだったら日帰りでもいいし。俺の車8人乗りだからみんなでさ。でも Dang, his car can handle 8 people. 今年まだ雪見てないんじゃない？嫌いかな雪。名前にもついてるのに。雪はどうしてもダメ？だったらスキーじゃなくてもいいよ。どっか遊びに行かない？どっか行きたいとこないかな小木曽ちゃん。なんだったら泳ぎに行くってのもありだよ。 Swimming in December, you bitch. そうそう。こいつの家ハワイにコテージ持っててさ。去年も正月にみんなで。But is it like, I don't know, was it like in Hawaii? 温泉。え？雪と温泉がいいかな。温泉？どんどん積もっていく雪を窓越しに眺めてたり、空から降ってくる雪を露天風呂から見上げたり。Dang, she's reminiscing the past. なんだか若くないですよね。やっぱり私、皆さんとは趣味が合わないかも。そんなことないって。たまにはいいじゃん、温泉。そうそう、いい意味で渋いっていうかさ、結構面白いかも。Damn, these thirsty fuck boys. なあ、じゃあやっぱ稲山でいいじゃん。あそこ温泉あるし、雪も積もってるし。その代わりスキーなしな。温泉使って酒飲んでみんなで雪見てまったりと過ごすのが趣旨だからな。じゃあすぐに宿当たってみるわ。1泊2泊。混浴な。Damn, bro. なあ、来週末でいいかな、小木曽さん。行きたくない。はあ？温泉なんて二度と行かない。雪なんか大嫌い。小木曽さん？ごめんなさい。私何言ってるんだろう。いや、いいけど。Dang. ちょっと外しますね。なんだか酔ってるみたい。ああ。I wonder how they would respond, bro. You know they heard that. You're like, holy shit. He snowed. Wait a minute. あれ？ What? 小木曽さんじゃないですか？ Fancy ass dress versus Setsuna. Setsuna still look better than you. I don't know why I'm getting aggressive at this woman for. I only just met her. 珍しいですね。こういうところに出てくるの。いつもはお高いけれど、相手が医学部なら OK ってことですか？覚えてませんか？まあ、そうでしょうけどね。私のことなんかいつも眼中になさそうでしたし。Oh, you could at least say hi. What's up? You never say hi to Setsuna even once. Of course she don't know you. ごめんなさい。同じ学部の人だったかな。何年？柳原友って言います。一個下の。Touma. これで思い出していただけました？柳原友さん？
ごめんなさい。やっぱり付属の頃のことは綺麗さっぱりですか？軽音楽同好会とかいろいろ出し抜いてくれたくせに。軽音楽同好会？やっぱりあれですか？いじめっ子はいじめてた相手のことなんかまるっきり覚えてないっていうやつ。 What? もしかして柳原さんって竹谷くんの誰でしたっけそれ。Oh, this is awkward. にしても最近はずいぶんおとなしいじゃないですか。昔みたいな飛ぶ鳥を落とす勢いは一体どうしちゃったんですか？別に昔から何も変わってないけど最近じゃミス北条にも出てこないし。それはもともと私なんかが出られるイベントじゃないから。付属の頃からそう思っててくれればよかったんですけどね。ま、あなたが出てこないおかげで今年はいただいちゃいましたけどね、ミス北条。あ、そうなんだ。おめでとう。すごいんだね、柳原さんって。嫌味ですか？ Damn, bro. 一度も勝てなかった私に対する。 What? She's just trying to say congratulations. そんなつもりは。何？やっぱり変わりましたね、小木曽さん。もしかしてあの噂本当ですか？噂？小木曽刹那は付属の卒業式で男に捨てられて、それ以来落ちぶれちゃったってやつですよ。違う。Aw, damn, why you gotta make it obvious, Setsuna? あらら、変なところ触っちゃったみたいですね。全然そんなつもりなかったんですけど。 Why you gotta be a bitch, man? What the hell? What has Setsuna ever did to you? まあどっちでもいいんですけどね。もう今のあなたには興味ないし。それじゃ失礼。Wow. That was so uncalled for. すいません、4番テーブルのオーダーですけど、ミックスフライをチキンソテーに変更したいって。まだ大丈夫ですか？無理ですか？なら断ってきます。いや、まだ揚げてないから大丈夫だけど。 What they want? They want some chicken saute. That'll take a while. ならきちんと質問に答えてください。無言で曖昧な態度を取られると迷惑です。 Tell them, maybe 10 minutes. あのな、杉浦さん。 Damn, I'll be so pissed. If they told me 10 minutes, I'm like, bro, we've been waiting for 20 minutes already. 私、何か間違ったこと言ってます？今のオーダー変更は受けたまわったから、もう帰れ。10:30. We were already here before the store opening at 10 a.m., which means more than 12 hours have passed already. Even if you don't count on breaks, we're well into the overtime territory by now. あと2時間もしないうちに閉店ですから。バイト2日目で開店から閉店まで働こうとするな。でもこの人数じゃ回らないって先輩が。それは1時間前までの話。I can believe the sheer magnitude of her unnecessary sense of responsibility. I can definitely see people in class preferring to keep their distance. さすがにお客様も減ってきたし、あとは遅番の連中に任せても大丈夫。Looking at the hall, it seems like the seats are only about 40% filled. Students make up the bulk of the store customers, so it's usually not too busy on a Saturday night like this. そんなわけだから、お疲れ様。正直、2日目でここまで使えるとは思ってなかった。Giving her 110% was only the second day too. Well, it wasn't entirely beyond what I expected. 先輩は？俺は閉店までいるよ。片付けもあるし。私と同じ時間働いてますけど、しかも休憩ほとんど取らずに。佐藤にあと頼まれたし。なんでそういう余計な責任感だけ無駄に大きいんですか？ Forget it, I'll refrain from arguing back. After all, she's probably keep her fair share of your one to talk to herself too. とにかく気をつけて帰るようにな。
なるべく大通り歩いて。何？ Did me not arguing back come off as much of a surprise? She seems to be glaring at me rather sternly. No, bro. It's because you didn't say, I'll walk you home, like you did the first time. 杉浦さん。 Certainly or not, I'm not too sure, but she's glaring at me already. 駅まで送る義務があるとか、そういう無駄な責任感にとらわれても別に構わないんですけど。I should see you to the station or something. Remember, you said that to her the first time. あ、失礼します。おい、ちょっと。I screwed up. The season is winter. The time is just a little past 11 p.m. Last week I offered to walk her home when it only 7. I can't believe what I just did. I guess she was right when she said I was lacking focus. なあ、お疲れ様でした。いいです。遅刻した俺が悪いんですから。片付けは全部やっときます。 Yeah, what a nice dude, man. Haruki's so blessed. He got so many nice coworkers. As I turn towards the kitchen, a dependable but frail voice answered me. すまん。 If you have any complaints, please direct them to the substitute manager. Dang, what cool coworkers he 二 has. 次会カラオケ行く人。こっちまだ飲む人。タクシー来たよ。乗って乗って。おぎそちゃん、こっちこっち。ちょっとカラオケ行くよね。移動するから一緒に行こう。カラオケ。君の友達もみんな来るって言ってるし、大丈夫。帰りはちゃんと送るから。I didn't even know she had friends. She was sitting alone an entire party. You 3 fuckboys keep talking to her. でもならこっちにおいで。今度はもうちょっと落ち着いたところで飲もう。いえ、お酒ももう。なんだよ井端、いきなり割り込むなよ。お前が先に抜け駆けしようとしたんじゃん。 God damn. お前もカラオケ来ればいいだろ。けど小木曽さん嫌がってるじゃん。やっぱ飲みだろ。私もう帰らないと。それはないっておぎそちゃん。せっかく仲良くなれたんだからさ。そうそう。まだまだ全然話せてないじゃん。 God damn, this dude's drunk. このすぐ近くにドンペリ飲める店があるんだ。雰囲気いいし絶対気に入るから。それでいいよな矢野。でもわかったわかった。とにかく移動しよう。ほらこっちこっち。やめ。ああ、そのタクシーこっちね。さ乗るよ小木曽さん。悪い、待たせた。待ってません。Even after her 12-hour shift, Sugiura Koharu is still her energetic but irritable self. Her throwing a shout and glare my way, she starts silently heading towards the station. Perhaps even her trust of my excessive sense of responsibility or something, she walks off without looking back even once. And I, of course, living up to my title of having an excessive sense of responsibility, match her quickening pace. 寒いな。そうですね。It's awkward. 静かだな。だから何なんです？ Only a few people still remains on the streets near Minamisusugu Station when it's still close to midnight. The rather desolate atmosphere certainly adds to the chill on this cold winter night. 本当にこれからもやるつもりなのか、おそばん。 This kind of road, this late at night during the season. It might be fine for a guy or an adult, but it really isn't a place for a young girl such as herself to be walking through. やりますよ。少しでも長い時間働きたいですから。But she rejects all of my worries with just a couple of words. なんでそんなに無理する必要があるんだ？冬休みの間に目標額を達成したいんです。貯金と合わせて20万用意しないと。20万ってヨーロッパにでも行くつもりか？よくわかりましたね。スペイン、イタリア、フランス、8日間の旅です。Damn, that's a lot. 正解を引き当てておいてなんだけど、
どんだけブルジョアな卒業旅行だよ。私もそう思いましたけど、一緒に行く子たちに熱海でいいじゃないって言ったら一瞬で却下されました。せめて北海道か沖縄を妥協点にすべきだったな。友達の家どこもお金持ちばっかりで、ちょっとだけ入る学校を間違えたかなって思いました。わかるさ。一応3年前の卒業生だし。先輩の家はどうだったんです？周りに比べたら普通だったんじゃないかな。 After all, a person close to me was the daughter of the world-class pianist, compared to me being a bastard child of a prestigious family from Okayama. Oh, that's right. I always forget that sometimes. But Haruki is technically from a rich family. But, you know, daddy's not there anymore, but he still send money. そういえばバイト掛け持ちしてるって言ってましたね。先輩も結構苦労してるんだ。Seeing you taking my words at face value stabs at my conscience a little. まあそういうわけで、クラスでも少数派の中流家庭の一人娘はこうして陰で頑張らないといけないわけです。 If I remember correctly, there were also people around me working hard while hiding it from everyone else. But that might have been just a special case. というわけで、何か反論は？それでもやっぱり遅番はやめた方がいい。こんな時間に一人で帰るなんてやっぱり危険すぎる。The peaceful atmosphere we maintained up to this point scattered in an instant thanks to my purposefully dense comment, leaving us once again faced with the season unrelenting wrath. それはつまり今後は送るつもりはないってそう言いたいんですか？ And of course, it naturally flows that she, whose relationship with me is already a little delicate to begin with, would take offense to what I just said. 別に私最初から送ってくれなんて頼んでません。余計な責任感も心配も無用です。ですから余計な介入もなしに願います。面倒とかそういうんじゃなくて、さっきまでの同情的な態度は何だったんです？どうしてそうやって一度持ち上げておいて。Damn, bro, why you treating me so nicely? It's because you're my kohai. 送ることが不可能なケースもあるだろう。例えば俺が来なくなったら。読めるんですか？アルバイト。From her reaction, I can tell that on that particular situation never once crossed my mind. もともと単なるヘルプだし、杉浦さんが一人前になるまでって約束だった。Yeah, regretting it now, huh? Trying to help out the team. つまり今後はどうなるかわからないから、なるべく早番だけで。それこそ私の勝手です。え？同じ職場にすらいない人間に心配される言われはありません。失礼します。ちょっと。もう送れなくなるんですよね。でしたらここでお別れです。さようなら。今は送ってるだろ。妙な解釈して拗ねないでくれ。拗ねるとか子供扱いしないで。子供扱いされたくなかったら走るな。On our way home, under the freezing sky, Sugiura Koharu has been irritated the entire time. With that happened just now, her mood took yet another turn for the worse. What do you mean by that? それじゃ失礼します。ちょっと待って杉浦さん。何ですか？急がないと次の電車が来ちゃうんですけど。君、運動部。Out of shape, Haruki. Haven't been active for 3 years. I'm like that too. In the end, I only managed to catch up to her after we got to the station entrance, which is where we were supposed to park. 夏まで公式テニスやってましたけど。通りでな。The difference in the rate of our breathing is not a result of our difference in age, but rather just a difference between a sports club member and a formal recreational club member. ところでさ、息を整えてからにしてください。そのくらいは待ちますから。悪い。Well, whatever the reason is, it wouldn't change the difference between our current conditions.
どこで降りるの？峰ヶ谷ですけど。 By the time I caught my breath, the next train already passed us by. そこからは歩き？ええ、15分くらい。そうか。なら家まで送る。結構です。峰ヶ谷周辺は結構寂しいし。毎日通学してますから知ってます。今何時だと思ってる？いざとなったらタクシーだって拾えます。まだ話は終わってないだろ。さあ行こう。 Even so, I can tell that she still has some things to say to me from the fact that she let that train go. I really need to settle this little conflict between us. After all, we've been stuck on this endless loop of arguing, making up, and then arguing again for about half a month now. If I don't put a stop to it, it might start weighing her down emotionally. 私に構ってるよりも、もう少し自分の心配事を優先したらどうですか？ But naturally, putting a stop to everything as soon as she sees me trying to settle things, as if she was waiting for that exact moment, might just be a part of who she is. 別に心配事なんて。また時計気にしてますよ。それで今日私が見ただけで8回目。 11:10 p.m. 次の電車の時間を確認しただけだって。本当は何か用事あったんじゃないんですか？それもかなり大事な。 Blushing. それは今ここでは関係ないから。ほら、それです。何が？人にはこれだけ干渉しておいて自分には触れてほしくないって、その態度。人が踏み込んでこようとすると狙ったようにブレーキかけるじゃないですか。美穂子だけじゃない、私にだって。 No, I misjudged her. 人にそうであってほしいって思ってる姿が自分には全然当てはまってない。気味が悪いくらいに別人。 Her real personality isn't as superficial as that. だから私、あなたが何考えてるかわからない。理解できない。俺のことなんか理解したってしょうがないだろ。人のことをあれだけ理解しようとするくせに、余計なおせっかい焼くくせに。 Worrying about complete strangers, or even going so far as to help out someone you hate, an obnoxious meddler. 前に先輩のお友達が言いましたよね。私と先輩は似てるって。 Takia. 似てないよ。だったら私が今先輩にどうしてほしいのか理解できるんじゃないでしょうか。だから似てないって。 Firmly holding on to your own beliefs, not letting anyone or anything sway you from them, a sense of absolute justice, blind to the opinions of others. 話し合いたい？いいですよ。ただその時はお互い本音でお願いします。どうして君はそうやっていつも自分の考えを押し付けようとするんだよ。先輩のことを知るためです。自分にとってわからない人でいてほしくないから。バカバカしい。そんなことに何の意味があるんだよ。そこでそうやって突き放す人に安心して頼ることができますか？ What a girl. 先輩はどこか変です。おせっかいだったり厳しかったり優しかったりするくせに他人行儀だったり臆病だったり冷たかったりする。普通だろそんなの。私の近くにいる以上そういう態度は改めてもらわないと困ります。どうして君が困るんだ。関係ないだろ。気になるからです。先輩に興味を持ってしまうからです。は？ With an irritated glare, the girl before me emitted a strong air of hostility. Only she fully understand all the ways one could interpret what she just said. なってますよ。 But her determination to get the truth out of me, or my certain desire to stop her from prying, both dispersed with the arrival of my phone call. はい、北原ですけど。あ、北原さんですか。久しぶりです。小木曽です。姉がいつもお世話になってます。高弘くん。
ださい。ドアが閉まります。ご注意ください。杉浦さん、何ですか？どうして降りなかったんだ？先輩こそ家まで送ってくれるんじゃなかったんですか？ Yo, times have changed. すいません、今のは嫌味でした。いや、俺の方こそごめん。家まで送るって言っておきながら。Takahiro-kun sounded almost apologetic during the phone call. He also didn't seem worried at all about his sister's whereabouts. Wait, what the fuck that mean? Oh, he didn't even want to call? Damn. He doesn't give a fuck. He's like, Setsuna out late. Man, who the fuck cares? What? I gotta call her boyfriend? Ah, man. Kisahara, what's up, dude? He merely listened to his parents, who were worried after not being able to reach her cell phone despite it being an hour past her curfew. They contacted the first person that came to mind. けど、さっきから言ってるだろ。別に杉浦さんまで一緒に探しに行く必要は。クラスメートのお姉さんなんです。私も心配なんです。If you talk to her just for a few minutes, even if you didn't want to, you easily see that her words are neither lies nor exaggerations. Her concern is undoubtedly genuine. まさか君が高弘君と同じクラスだったなんてな。私が前期、小木曽が後期のクラス委員なんです。そういうわけでそこそこ話はします。そうだったんだ。例えば取材と称していきなり学校に現れた卒業生が実はお姉さんの彼氏だったなんていう世間話とか。So that's why she reacted a little when I said, Takahiro-kun, Setsuna. Yeah, she's with me right now, over the phone. 家族を安心させるためとはいえ、嘘なんかついてよかったんですか？ The reason being that the person beside me, as I was talking on the phone, wasn't her classmate's sister, but herself. 彼女の行き先知ってるんですか？それに帰ってこない理由も。帰ってこないって大げさなんだよ。別に遊んでてちょっと遅くなっただけだって。だいたい大学生にもなって門限が夜の10時とか。Damn, she still got curfew. そういうセリフは窓に映った自分の顔を見てからにしたらどうですか？ハンカチどうぞ。せめて額の汗くらいは拭いてください。真冬ですよ。暖房効きすぎなんだよ、この電車。My eyes get a little fuzzy after a couple of drops slip in. どんな人なんです？誰が？先輩の彼女。そんな相手はいない。どんな答え方するかなと思ってわざとそういう聞き方にしてみました。なら聞き方を変えます。小木曽のお姉さん、せつなさんって言いましたっけ？どんな人なんです？そんなことどうでもいいだろ。私も探すんですよ。特徴ぐらい知ってないとどうしようもないじゃないですか。だから君は帰れって何度も。なら電車を降りたらすぐ小木曽の家に電話します。 What the hell? なんて。実は今北原先輩と一緒にいるって。だから北原先輩はお姉さんとは一緒にいないって。それにさっきの電話以降北原先輩はものすごく慌ててるって。妙な誇張するな。Getting driven into a corner by a girl 3 years younger than me only makes me feel all the more hopeless. There's nothing inherently wrong with what she's saying either, making my search for a rebuttal a fruitless effort. あの家族に余計な心配をかけるな。本当にいい人たちなんだよ。わかります。小木曽もちょっとお調子者だけど根は善人でクラスの信望も厚いです。それに全くの取り越し苦労かもしれない。いや、多分そっちの可能性の方が高いんだ。万が一ってこともあるじゃないですか。そこを気にせずにいられる先輩じゃないですよね。だからバイト中も上の空だったんでしょ。杉浦さん、別に呼び捨てにしてもらってもいいですよ。学校だけでなく職場でも後輩になりましたし。
Maybe the negative tone in my voice as I said her name puts her off or something. But as Sugiura makes a comment, she puts on her usual glare. 理由は言いたくなければ言わなくていいですけど、でも小木曽さんを探すのだけはやらせてください。本当におせっかいだな、杉浦。あなたに言われる筋合いはありません。やっぱり杉浦さんでないとダメか。そっちじゃありません。おせっかいの方です。My little trap might have caught Sugiura by surprise. Her glare remains unchanged, but her face becomes flush. 人をからかう余裕があるなら大丈夫ですね。冷静になった方が効率もいいでしょうし。ありがとう、杉浦。With that, our little bickering comes to an end, allowing us to better cooperate on the task at hand. Exactly what she meant by efficiency. まもなく笹久保です。お出口は左側になります。 Two more stops until Onjoku. I have to put on my game face within the next 5 minutes. This is my true battle stance, doing anything and everything in my power to achieve the best possible results. どうだったかな。何しろ貸し切りで30人以上はいたものですから。もう一度よく見てください。この写真の真ん中にいる女の子です。あ、いたかな。よく似てる。めちゃめちゃ可愛い子だよね。確か人だかりができてたから。それです。間違いない。Which means Setsuna definitely made her way out of that party earlier. あれ、ちょっと貸してください。あ、はい。Which also means, with all the clues we have, the situation is looking worse and worse. このパーティーの幹事の電話番号わかりますよね。至急連絡取りたいんで教えてほしいんですが。いやでもあなた知り合いですか？友人です。友達だったら電話番号くらい。先週携帯を紛失してしまいまして、これは新しい端末でアドレスは空っぽなんですよ。ああ、そうなんですか。でも今日のパーティーで違法ドラッグが使われてた可能性があるんです。警察が捜査に来るかもしれません。Damn, bro. 警察？そうなる前に幹事と至急連絡取りたいんです。なんなら先に警察呼んでもいいですが。Damn, Haruki, I thought you were his friend, huh? They're like, fuck, this friend thing's not working. Let me threaten him. わかりました。ちょっと予約表を取ってきます。My overly bold improv somehow managed to win the trust of the kind manager. Yes, this is no way extortion. Just a fair exchange of information between two trusted parties. Probably. やっぱり先輩、どういうことですかこれ。真ん中が小木曽節なんだよ。高弘君のお姉さんだ。右に写ってるのトーマカズサじゃないですか。 Yes. Damn, he carries the photo everywhere he goes. That's probably in his wallet or something. 今は関係ない話だ。余計な情報を頭に入れるな。そっちに気を取られて刹那見逃したら怒るぞ。Having seen yet another part of my past involving someone else, Sugiura seems to have fallen into a bit of a daze. それよりも頼みがある。今すぐコンビニ行って携帯の充電器買ってこい。What? 機種はユウ。使い捨てで構わん。What? But I don't need to hide it anymore. What she said? Wait, what did he say? Go buy me a charger. 電池がなくなったら私のを貸しますけど。今から着信がめちゃめちゃ重要になるんだよ。説明が必要なら後でするから早く行ってこい。はい。 Dang. I've been laid back with her at work, but we keep working at goodies together. She'll end up seeing this side of me anyway. My reign of terror, as both Setsuna and the manager called it. お待たせしました。水野様ですね。それです。水野隆。こちらの名簿では水野晴彦様となってますが。自分の兄貴の名前使ってやがる。もしかしてあいつも来るか。店長さん、すいません。なるべくこっちで騒ぎを抑えますから、どうかこのことはなるべくご内密に。い
いや、しかし警察が来たら正直に話していただいて構いません。ほんの少しの間だけでいいんです。お願いします。 Alongside my deep bow, in my heart, I truly prostrated myself before him in gratitude for prioritizing what I requested and not giving me any more trouble. どうだ、ハルキ。そっちの状況は。11人と連絡ついた。2組は飲み屋で捕捉して4人が白。他に2人がもう帰宅してた。One of which started yelling at me for no real reason, but after I got her name, the whole idea felt like a trip down memory lane. で、ホテルにしけ込んだのが全部で5人。Damn, 5 people. 5人のうち2人は合意のもとだったんで解放。残り3人はまさか。もちろん刹那じゃなかったよ。ただその女の子ぐでんぐでんに酔ってていろいろと大変だったけどな。 No way, one girl, one of the girls. You think it's like one girl, 4 dudes? Or was it 3 girls, 2 dudes? そうか。にしても男2かよ。最低だな。逆なら尊敬しようもの。Sukiura Koharu let her sense of justice take hold of her and offered to take the girl to the station. And of course, gave the 2 medical department guys a stern talking to. Pretty bold if you ask me. Well, it might have been the result of me and the organizers' fierce exchange over the phone setting off some kind of switch in her. で、竹谷の方は21人まで連絡ついた。カラオケルームにいる連中が8人、2次会に10人、3人は途中で抜けて家に帰ってた。21。これで全員だな。According to the list I got, through intimidation, from the organizer there were 33 people including Setsuna. The guys were all from the medical department. The girls, according to Takia, were all strictly picked from the other departments. The best of the best. どっちの会場にもセツナちゃんはいなかった。まあ、奴らの言葉を信じるなら、だけど。信じられそうか？多分な。ちゃんと女の子の方にも裏取ったし。チカが混ざってたのは地味にショックだったけど。Chica? Who the fuck Chica? And also, according to Takia, even amongst that group, there was still nobody who would compare to Setsuna. There was even some sort of competition between the guys to try and get a better chance with her. I can't believe that Ogisa Setsuna, これで振り出しか。 despite her unmatched feminine charm, she's still such a naive girl. それなんだけどな、ハルキ。二次会組の奴らが少し気になることを言ってた。何？セツナちゃん、知り合いの女の子に声かけられて、そのまま2人でどこか行ったって。知り合いの女の子？てっきりパーティーの出席者だと思ってたんだけど、こうして全員の所在がはっきりしたってことは。誰か友達と偶然会ってそのまま飲みに行った？かもしれない。というか、どうもそんな流れ。なんだよそれ。It's a friend, like, whatever. She didn't tell anyone from her family where she was going, broke her curfew, and even turned off her cell phone. Slipped away from the crazy high-class party, ran into a friend, and is now drinking with all of her way past midnight. 何やってんだよあいつ。みんなに心配かけまくって。喜ぶべきことじゃん。俺のネタがガセって確定してさ。いや、本当悪かったよ。適当なこと言って。竹谷悪くねえだろ。悪いの俺じゃん。ごめんな竹谷。最初に忠告してもらった時笑い飛ばしときだから今になってこんなにこき使って。お前の指示はいつも的確だから構わねえよ。あとイオにも今度礼言っといてな。男連中への連絡の一部をあいつにしてもらった。普通逆じゃないのかよお前。その辺はデリケートな話題なんだから突っ込むな。もともとあいつにも声かかってた話でな。Another little incident went down between those two. I see. それじゃあ本当に悪かった。夜遅く。俺もう少し適当に探して帰るから。If Eva got invited, she should have went with homegirl, right? Setsuna.
If she knew Setsuna was going to the party, Io should have went too. To protect Setsuna. なあ、ハルキ。いい機会だ。セツナちゃん見つけたら、ちゃんと話せよ。タケヤ。今のお前、ちょっとだけ素直じゃん。昔みたいにセツナちゃんのことを怒ってるじゃん。チャンスだよ。口に出して怒ってやれよ。お前がどれだけ心配してたか、どれだけ辛い思いをしたか、正直に話せよ。そんな辛い思いをしてたのは。セツナちゃん絶対喜ぶから。お前だってセツナちゃんの笑う顔見たいんだろならそうするしかないじゃん。そんなのは欺瞞で。とにかく俺は忠告したからな。じゃあな、おやすみ。おやすみ。Takia didn't wait for my response and abruptly hang up. Actually, it probably because he didn't want to hear me still wallowing in my indecisiveness anymore. The streets of Onjuku are as wide as they've ever been. Now that I'm out of clues, trying to find Setsuna on these still bustling streets seem all but impossible. Precisely because she knows how unlikely it is, she left me a tiny sliver of chance to hang on to. Excuse me. Not just for today, but tomorrow and the day after, before the year ends and even next year. She left me a chance for us to move forward again, a chance for me and Setsuna to talk again. Wait, what? Who's she? Is she Setsuna? Or Koharu, I wonder. Senpai? I want to think Koharu. Is it because I always have my head down in deep thought like this? No wonder I never noticed this people of mine, even when she's standing right in front of me. Yeah, I think he's probably, when he says she, it's probably Koharu. Maybe, I don't know. さっきの人、とりあえず電車に乗せてきました。ちゃんと駅で降りれるかは微妙ですけど。ありがとう。Just as expected, whenever the two of us come together, we end up sticking our hands into anybody, everybody business. The medical department guys will probably be staring daggers at me starting tomorrow. どうします？今から心当たりの店をしらみつぶしに探します？いや、もうそこまでする必要はないよ。どうしてです？だってまだ見つかってないですよね。心配じゃないんですか？今の電話でそれほど心配じゃなくなった。どういうことです？ I summarized the important bits of Takia's phone call just now for her. The worst case scenario has more or less become an impossibility. The girl she's with right now seems to be a close friend of hers. And it seemed like it's about time to think about how to scold this girl who, without telling her parents, just wandering off drinking somewhere for no good reason. そうですか。よかった。まだ見つかってないのによかったはないや。いや、もう大丈夫だ。悪かった。つまらないことに付き合わせて。万が一の方じゃなくなったってのは全然つまらないことじゃないですよ、先輩。杉浦。Damn, bruh. Isn't she great? Amidst our mindless chatter, I finally could see an expression of hers that, although I'd never seen before, exactly as I imagined it to be. If you wore this expression all the time, you look pretty cute. To think she almost made me blurt out something so corny. She certainly does have the charm to make a guy fall for her. So this is what she's like on the inside. It's like I'm surrounded by nothing but amazing people. にしても、さっきの先輩はちょっと怖かったです。ごめん。結構慌ててたから。杉浦にもいろいろとひどいこと言っちゃったかもしれないな。怖かったのはむしろそれとは逆で。逆？確かに慌ててるはずなのに、どんどん冷静になっていって研ぎ澄まされてく感じがして。ああ。電車を降りてから急にスイッチが入ったみたいになって、そこから急にすごく頼もしくなっちゃったから。気のせいだろ。
俺は別にいつもと変わらないって。 I'm always like that. そうなんですよね。先輩のこと頼もしく感じてしまうなんて、やっぱり夜の繁華街が怖かったからでしょうか。いや、あのな。 It's probably because these past 3 years in university raised my skill in this field a little more. Because I don't ever want to repeat the mistake of making the worst possible choice due to being unsure of what to do, like I did in high school. But up until now, all I've done is run away from making decisions, so I never got a chance to really experience a situation like this. さてと、じゃあ今からどうしましょうか。もう帰ってるか、お店の家に電話してみます？それともやっぱりもう少し心当たりを。 With the clock past 12 and Sugiura still before me looking as energetic as ever and seemingly in a good mood for whatever reason, I accompany her back. 駅まで送るよ。もうそろそろ終電やばいし。そうですね。お願いします。いいの？いいの。何がです？いや。It's almost 12:30. I'm certainly wasn't joking when I said we're close to missing the last train. Not to mention that apart from places like Onjoku, you'll hardly see another soul on the street this late at night. However, that little "you're right" she said just now clearly wasn't referring to the train schedule. And also, she'll take me up on my offer? Coming to her no thanks or simply ignoring me outright is an unbelievable improvement considering only a few hours have passed. けれど、さっきみたいに家まで送るはなしですよ。そしたら今度は先輩が帰れなくなっちゃいますから。けど、もう0時過ぎ。さすがに駅からタクシー使います。1メーターだけどこんな時間だし、運転手さんもダメとは言わないでしょ。まあ、それは。行きましょうか先輩。確か土日だと終電50分なんですよ。大丈夫だとは思いますけど、ちょっと急いだ方が。ああ、そうだな。Well past midnight on these restless streets, Sugiura makes her way to the station with a light spring in her step. She started working early in the morning, ran all the way from the store to the station, and did a sizable amount of walking here in Onjoku as well. What an energetic girl. 何のんびり歩いてるんですか。急げと言ったそばからそれですか。ちゃんと歩調を合わせてください。申し訳ありません。And just like fate told us, what an energetic and fussy girl she is. Dot 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 dot. And then, just like how the story is written, the rather arbitrary decision I made after almost giving up ironically led me to the answer. Who did we see? Setsuna. She's standing there before the entrance, staring up at the ceiling absent-mindedly. Washi行き最終電車、まもなく発車いたします。お乗り遅れのないようお願いいたします。終電行っちゃったね。When I found Setsuna by the ticket dispenser, there were still 5 minutes before the train would leave. Even if we wanted to take our time, as long as we went in, we could have easily caught the train. But Setsuna didn't show any signs of wanting to go, and I couldn't bring myself to rush her. どうしよっか。どっか泊まる？一緒に。一休みしたら帰るんだよ。タクシーで。家族が待ってるだろ。When I asked her if she wanted to go find somewhere to sit together, she followed me without a moment of hesitation, which means the reason behind her not wanting to move back then was most likely the result of drinking too much. Wait, what? Which means the reason behind her not wanting to move back then was most likely not the result of drinking too much. 高弘くんから電話あったんだよ。今日遅くなるって言ってなかったんだって、家に。そっか。それで春樹くん。What happened to bump into each other on these busy streets seemed to be too fateful of an explanation for her to accept. That's why after I told her the truth, she had, I knew it, look on her face and drop her head down, unamused. ああ、
あ、うるさいな。お父さんもお母さんもいい加減にしてほしいよ。How can you say something so heartless? そんなことないって。いい人たちじゃ。電話繋がらなかったって。だからみんな心配して。ああ、電池切れちゃってたみたい。もう私ってドジだよね。Even so, there should have been plenty of ways to get in touch with them, like borrowing your friend's phone or buying a charger. There's no way you couldn't figure that out, right, Setsuna? なら仕方ないか。いろいろと巡り合わせが悪かったな。どうだったパーティー。とっても楽しかったよ。そ誰も彼もすっごいお金持ちで、お父さんが院長先生だとか、会社何台持ってるとか、岡山の旧家の御曹司も書くやって感じ。 Yeah. そりゃそうだろう。うちのしかも医学部だもんな。みんなとっても優しかったよ。今度初滑りに行こうって話で盛り上がっちゃって。 Aren't those just regular old pickup lines? Did you show those guys that smile of yours? そっか。よかったな。せつな雪が好きだもんな。Damn, bro. She like it. パーティーの後、友達と会ったんだって。よく知ってるね。知り合いに医学部のやつがいて、そいつもパーティー出てたから。知り合いって？青山さん、伊藤さん、岸山さん、日比野さん？いや、それは。ま、You know why she's doing this, bro. 彼女、永瀬さんとはね、パーティーで仲良くなったの。Oh. 実は初対面だったんだ。Actually, you don't know who the fuck, What? There we go. Let's give this. Oh, show up here. God damn it! Oh, you bitch! Who is she? I don't even know who that is. Nagase. Frank? Wait a minute. That's White Album 1. What? Met her, Nagase-san. So she's an NPC. That's kind of cute, cause when I try to Google Nagase-san, right, I did one album to Nagase. I found Frank Nagase, but that's from White Album 1, and we know him, right? But she says she. Met her. I don't know. Whatever. Let's not get too hung up on that. Because in the future, like I said, I came for the future. When you see my lights on, that means I'm doing like a reshoot most likely. Because I usually play visual novel at night, so I'm from the future. I never knew who she met up with. Alright, whatever. 初対面？すごくあけすけで、ちょっといい加減なところがあって、でも頼りがいがあって。Nagase, huh? I wonder if he had a daughter. I don't know. 話だけ聞いてると、なんだか女っぽくない人だな。でもかなりの美人だったよ。Nah, I それ gotta に look it up again. とってもいい人。時間を忘れて話し込んじゃった。Hold up. Maybe I could just do this. She's pretty. Hold up. Frank Nagase. Who the fuck is that? She's really pretty. Hold on. See this. What? Hold on. Try this. The VNDB voice. Damn, she's so pretty. I really want to read White Album 1.
just with this cover. But then if you go to the actual game, this game is so pretty, dude. Hey. Yeah, it still looks good. Oh, White Album 2. I like the visuals 10 times more in the visual novel compared to the anime. I know we're getting off sidetrack just a little bit. Sorry. But I just want to point that out. I wish, you know, I'm really glad they did a whatchamacallit. See, look at this girl. That's Yuki. But that's also Yuki. Wait, which one's Yuki? Who the fuck are these? Oh. See, look at Yuki, bruh. Which Yuki do you prefer? I prefer this Yuki. She's pretty cute too still. I don't know. Alright, what was I looking for? What? Nanase? Is this a male? What the hell? What? How you gonna say she looks so cute? You think that's a throwback for Frank Nagase from White Album 1? Maybe he had a daughter. Maybe. I think that's supposed to be a throwback. I really don't know. I think that's a throwback. I just find that's pretty weird. Nagase-san. She's really outspoken, a little wild, but she's still really, really reliable. She's really pretty. A good person at heart. Dang, I wonder if that's a throwback. I wonder if we're gonna meet Nagase in White Album 2. I'm not gonna VNDB that because I don't want spoilers. But maybe. I'll try to keep that name in mind. That's interesting. 本当に今日は最高の日だったな。 If that's in like a White Album 1 throwback, 嬉 that's しいこと really いっ cool. ぱいあって毎日がこんなだったらいいのに。 What? Today was the best. It was pretty much the worst for me. Do you have any idea how much trouble I went through because of your little stunt? You're way out of line. 酔い冷めた。そろそろ帰ろうか。She's always looking sad, dude. あのさ、セツナの家の人たちには今日は一日中俺と一緒にいたって説明してあるから。一日中春樹くんと。今から言うことをちゃんと覚えて。俺たちは今日昼から電車で遠出して箱根の高原美術館へ行ったんだ。 The ideal date. 美術館で美術館に閉館までいて近くのレストランで食事していざ帰りの電車に乗ろうとしたらそこで休日ダイヤだって気づいた。電車はまだ動いてたんだけど本数は少ないわ、接続は悪いわで10時に帰るはずが大遅刻。結局最後の乗り継ぎで終電を逃した。そんな感じ。私の言い訳まで準備万端なんだ。さすが春樹くんだね。さすが。覚えた？じゃあおさらいだ。俺たちが今日出かけたのはどこ？セツナ。忘れた。ああ。じゃあもう一度最初からな。俺たちは箱根の。嫌だ。嫌って何が？私嘘なんかつけない。春樹くんみたいに平気でそんな嘘つけないよ。それは勝手に作っちゃった俺が悪かった。でもお父さんたちを安心させるためだったから。いや、そんな楽しくて嬉しい嘘つけない。 That's a dream date, dude. Just spending the entire day with you, Haruki.
Don't have to be anything special. Just spending the entire day with you. 絶対に顔に出ちゃうよ。そんな嘘をついてる自分が惨めで悔しくて涙が止まらなくなっちゃうよ。何言ってんだよ。楽しかったんだろ今日。 Damn, that was a lie, Haruki. She just wanted you to get jealous. She just wanted to pay you back. You fucking. She called you 3 in the morning, Wednesday night. Who was that girl? Who was that girl that picked up the phone for you? That was your phone, Haruki. Why do you have another woman? Why does she have your phone, Haruki? At 3 in the morning, on a Wednesday. It must have been way more fun than the fake day I came up just now, right? Bro, Haruki, it doesn't matter what day you had, bro. Spending the day with you. That's all she ever wanted. So why can't you even tell a lie as simple as this? さあ、帰ろう、せつな。寒いだろ。一人で帰ったら。そんなことできないって。やっと見つけたのに置いて帰るなんて俺にできるわけないだろ。いいよ。私なんかほっといてよ。ずっとそうしてきたじゃない。せつな。Now's the time. Get angry, snap a fuse, and start setting her straight. Tell Setsuna what she's been doing is wrong. Tell her that she's being thoughtless. Tell her that her attitude right now is terrible. Tell her to stop throwing tantrums and that she's way out of line. Man up. Even if it's just beat a pot, calling the kettle black. I need to tell her that's the right way to handle this. I need to be straight with her. I need to be angry with her. I need to tell her how much she's worried me, how much she made me go through. Sesuna's trying to provoke me too, isn't she? She's practically begging me to get angry with her. I'm saying it, because to me, Setsuna is... やっぱり怒ってくれないんだ。 Damn, it's too late. こんなに拗ねても、こんなに春樹くんを困らせても。 Dang, she's crying. In just a fraction of a second. 叱っても、説教もしてくれないんだ。昔みたいにしてくれないんだ。You missed each other by merely a hair's breadth. そうなってくれたら嬉しかったのに。待ってくれたってもっと嬉しかったのに。 Damn! Fucking it hit her. If she snapped just a tiny bit earlier, or Setsuna could have held on a tiny bit longer. But it's too late. That 1 second made all the difference. どうして伝わらないんだろう。どうして空回りしちゃうんだろう。せつな。 No matter how much Setsuna limits the whole situation, what slipped through our fingers can never be picked back up and put together again. Because my spirit's been shattered, and Setsuna herself has been broken as well. 水曜だってそうだったんだよ。水曜。 My cell phone still shows a record for calling my phone on that day. That must have been part of the reason I collapsed today, and not a small one either. 先週春樹くんが連絡をくれたからだから今週だって同じ曜日の同じ時間ならもしかしてって Just as I thought, if only I followed up with a call crossed my mind, Setsuna trapped herself further in her mental anguish. だから勇気を出してかけてみようってそんなことを決心するのに丸一日 Damn, the entire day. That's a matter of course. After all, I only thought about being on the receiving end, and Setsuna knows that about me as well. 本当はすごく声が聞きたいんだけどでも電話だと時間が遅すぎるかなってメールとどっちにしようかって決めるのに3時間 Oh my god, it was 3 hours! That's why she could only take the initiative. She could only build up the courage to make the first move. She had no other choice. 1時間前になって何を話せばいいのか決めてないことに気づいてキーワードをノートに書き殴って頭抱えて Dang. She even wrote down notes. She couldn't just turn a blind eye to these troubles plaguing her mind.
She couldn't just laugh it off, thinking just how stupid it all was. やっぱりやめようってそう決心してお風呂入ろうとしたら、洗面所の鏡にボロボロ泣いてる私が映っちゃってて、 Even though everything was indeed as stupid as all hell. やっぱりダメだって。一度声を聞いてしまったせいで、もう一度声が聞けないと我慢できないって。 Even though nothing other than sheer stupidity, that she remained obsessed over such a cruel and horrible person like me to this day. やっぱり会いたいって。 These foolish thoughts. どんどん自分の中の欲望が抑えきれなくなってって。 Setsuna kind but foolish thoughts stabbed at her heart. I'm sorry. I don't know what to do. And she just cried in front of me. That's the only thing I could say. I'm sorry. I'm sorry. And I'm always the same. I can't bring myself to take a step forward to hold her in my arms. Nor can I bring myself to take a step back and just run away from here. That's what I'm saying, bro. There's only one thing I could do. If it was me, I'll just say I'm sorry. That's it. I'm just like a pathetic bystander. ねえ、春樹くん。 I wouldn't try to hug her, or I wouldn't try to walk away. I'll just say I'm sorry. Over and over again, I'm sorry. 好きな人できたのかな。少しは吹っ切れたのかな。 Damn it, Chiaki! Damn. Always causing trouble. First with Koharu telling her I'm Haruki's boyfriend. I mean girlfriend. Now with Setsuna with the misunderstanding. That one girl, 3 in the morning, who is she? Tell her Haruki. Tell her that was just you were just helping her writing her report. That's it. あれは That Wednesday night, Setsuna gathered what little courage she had and pressed the call button. Yet the voice that she heard on the other end didn't belong to me. もしそうなら Oh, 今度 damn. 紹介してね。大丈夫。私変なこと言わないから。あなたを苦しめるような態度取らないから。 Oh yeah! Oh! That's damn! Dude, Setsuna. I don't know, man. If you're still going out with Setsuna, only in title. But Haruki brung another girl and introduced her to her. You think Setsuna wouldn't say anything weird? You think she wouldn't do something that would give Haruki trouble? No, Setsuna. No. No, don't say that. She's not like that. We're not like that at all. She's just a friend who goes to the same seminar as I do. We were too focused on finishing a report that night, so we missed the last train like we did just now. I let her use my bed and I slept in the bathroom. It might sound a little unbelievable, but I'm telling you, nothing happened between us. Haruki. Why are you saying this in your mind? Why can't you tell Setsuna this? 春樹くん、 Say something, Haruki. 早く振ってよ。 But there's no point in making an excuse like that. 私を楽にしてよ。 It wouldn't just be meaningless. It only served as another shackle to tie her down. A curse to keep her trapped in a state of uncertainty. 私を自由に。 Just break up with her. Is that what she's asking? She doesn't have the courage to break up with Haruki. Haruki gotta be the one to break up with her. Alright, Haruki. You gotta do it then. In that case. Who cares if it was just a misunderstanding? If this is enough to set her free, then I'll... 今のなし。絶対になしだから。 God damn it! Setsuna, no! You can't just say that and take it back. Haruki, you're fucking slow. You could have got angry at her, but 1 second too late. It was too late. She broke down. You could have set her free. Tell her, all right, yeah, I'm seeing another person. So what? You could have set her free right there and then. 1 second too late again, Haruki. 刹那 I said, just as I look, I'm about to take half a step back, Setsuna tries to hold on again. 何も聞こえなかったよね。私
何も言ってないよね。 This is how we spent the last 2 years with each other. 全部忘れて。ここで私が言ったことはみんな嘘だから。お願いだから何も聞かなかったことにしてください。 Damn, she's begging you. She's begging you. God damn, bro. No, Setsuna, not like this. I can't work up the courage to break up with her. Nor can I work up the courage to say I still love her. And because she's still holding on to someone like me, Setsuna can't take a step in a new direction either. 迷惑かけてごめんね。帰るよ。 Damn, Setsuna didn't give Haruki a chance. I guess she did, but her timing is just... She should have been a little bit more patient. Or Haruki should have been faster. But it's kind of hard to think fast in that situation, right? It jumped on him. He got to get his mind, functioning. But it's hard to be patient in that situation at the same time too. Because she's having like a million things go through her mind. She's unstable. Mentally unstable. Why did it turn out like this? We're supposed to get closer to each other. We should have gotten closer to each other. But then why did it turn out like this?